JEE MAIN 2024 Session 1 examinations in the Oro shift in detailed solutions in the series. We are starting with the paper of February 1st morning shift. This shift paper questions including the numericals, including the option questions. We detailed solve. So please make sure that you listen to these solutions very carefully and you practice accordingly. So we'll start with the first question. First one here says, a particle moving in a circle of radius capital R with uniform speed takes time capital T to complete one revolution. If this particle is projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it is equal to 4r. The angle of projection theta is then given by. The question says, R radius track V speed travel T, which means T will have to be equal to 2 pi R divided by V. So that is known here. We'll use that very soon. If the particle is projected with the same speed at an angle theta, it goes to a maximum height h max, and that is equal to 4r. You know that h max is equal to u square, or here in this case v square sine square theta divided by 2g, and that will have to be equal to 4r. Now, we have the angle of projection, so we'll start working on this side. That is, sine square theta is equal to 8gr divided by v square. Alright, now what do we know about v? V is equal to 2 pi r divided by t. V is equal to 2 pi r divided by t, which actually means that sine square theta is equal to 8gr divided by 4 pi square r square divided by t square. 4 cancels off here, leaving 2 on top, and then we have pi square underneath, and 1 r strikes off, gets cancelled off with another r square at the base. So we have sine square theta is equal to 2g t square divided by pi square r, which basically means sine theta will be root of this. So I'll write that down here. Sine theta will be equal to root of, or power 1 by 2 of 2g t square divided by pi square r, which means theta will be equal to sine inverse of 2g t square divided by pi square r taken or over root. So this is what we have. The correct answer would be option A here, which says sine inverse 2g t square divided by pi square r raised to 1 by 2. That's how you solve it. Equation manipulation maatrana valare easy aayittu cheyan pattunna question aanu. Rendu equations arnirunal you can easily solve this. Right? Now, next one. A parallel plate capacitor has a capacitance of C is equal to 200 picofarad. It is connected to 230 volt AC supply with an angular frequency of 300 radian per second. The RMS value of conduction current in the circuit and the displacement current in the capacitor respectively are. First thing to remember here is IC plus ID has a continuous property. That is, IC plus ID the sum eppodu same aayirikkum, and for a capacitor along the wire, IC will be there and ID will be equal to 0. And inside the capacitor, ID will be present, non-zero, and IC will have to be 0. This sum constant ആയിരിക്കും വേണം. ഉള്ളിൽ ID മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ, പുറത്ത് IC മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IC and ID will have to have equal values. That is the first point to remember. So how do you find the current here? Current I RMS is what you require. IRMS ആണ് വേണ്ടത്. IRMS will be equal to ERMS divided by XC. ഇത് purely inductive circuit ആണ്. Now, do you know ERMS? The question is the solution is very clear, because എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സ്പെസിഫിക്കലി പീക്ക് എന്ന് പറയാതെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റേറ്റഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയും, പീക്ക് എന്ന് പറയും. Since it is not mentioned here, 230 volt given will be the RMS value. So we have
230, or this actually can be expanded to ERMS divided by 1 by C omega. So basically you have ERMS into C into omega. That is, ERMS will be 230 multiplied with C will be 200 into 10 raised to minus 12, and omega is 300. So basically what we'll have here is, I can say that it is equal to 6 into 23 multiplied with, I have 5 zeros to deal with, 10 raised to minus 12, and that will be 10 raised to minus 7 here, which actually would make this 138. 6 into 20 is 120, 6 into 3 is 18, 138 is what we have here. 138 into 10 raised to minus 7 would actually be 13.8 into 10 raised to minus 6. into 10 raised to minus 6 amps is the answer. So this is the correct option here, option C. Now that's how you solve it. It's a very easy question. AC circuits purely capacitive on it, so it's basically a very simple question. Now, and please remember the idea about RMS values. Now, next question. 10 divisions on the main scale of a vernier caliper coincides with 11 divisions on the vernier scale. If each division on the main scale is of 5 units, the least count of the instrument is. Okay. Least count is basically the basically the difference between one main scale division and one vernier scale division. This is what we have. If I can solve this, I'll get LC. How do I solve this? I can represent one VSD in terms of MSD. How do I do that? The question says 10 main scale divisions, 10 MSD will match with 11 vernier scale divisions, which means 1 VSD will be equal to 10 by 11 MSD. So bring that here. LC will then be equal to 1 MSD minus 10 by 11 MSD instead of the 1 VSD here. That would give me 1 MSD multiplied with 1 minus 10 by 11, that is again 1 by 11 times MSD. Now the question very clearly says that 1 MSD is 5 units, so we have 1 by 11, 1 divided by 11 of 5 units, that is basically 5 by 11 units. The correct answer would be option D. It's a very simple question. നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള vernier calipers വേണമെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഡിവിഷൻസിനെ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട്. ആ എല്ലാ കേസിലും ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് കാണാനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. MSD minus VSD is what you need. Represent VSD in terms of MSD. Bring that here. Do the math. That is how we calculate it. Right? Now, next question says, a simple pendulum of length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kilogram. It is struck by a bullet of mass 10 raised to minus 2 kilogram moving with a speed of 2 into 10 raised to 2 meters per second. The bullet gets embedded into the bob. The height to which the bob rises before swinging back is. Noku. What suspension point? Just imagine this is the length of the pendulum. This is the bob. It will go to some height before it comes back. So this is where it would get to. Please understand this difference, I call it H. H ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Understand the fact that ഇവിടെ ഒരു certain kinetic energy ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് kinetic energy will become 0, and ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് PE will be 0. ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് there will be some amount of PE, and it's very clear delta PE will be equal to minus delta KE. So, this process loss of kinetic energy will be exactly equal to the gain of potential energy. I'll tell you how to calculate this now. The energy in the process gain in potential energy is actually
m plus m into gh. I'll tell you why. Noku, we are now talking about what happens after the bullet strikes. Noku, what a bullet varununde. Bullet strike ചെയ്ത് ബുള്ളറ്റിനകത്ത് embedded ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുള്ളറ്റിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ this system is what we are talking about now. അത് വരെയുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. Now, just imagine the bullet is now inside this and the system is now a combined system with bullet and the bob. ഇതിന് m ഇത്രയും ദൂരം പോകുമ്പോഴേക്ക് m plus m gh പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടാവുക. That will be equal to half into ആ സമയത്തുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി v dash square. Now why v dash square? ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സോറി, ഈ ബുള്ളറ്റിന് ഒരു certain വെലോസിറ്റി ഉണ്ട്. ആ വെലോസിറ്റിയിൽ ബുള്ളറ്റ് വന്ന് ഈ ബോബിനെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബോബിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ബുള്ളറ്റ് എംബഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ. ആ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻഇലാസ്റ്റിക് കൊളീഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ കൊളീഷൻ ദ ബുള്ളറ്റ് ആൻഡ് ദ ബോബ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് വിത്ത് ദ കോമൺ വെലോസിറ്റി. ആ കോമൺ വെലോസിറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. സോ വാട്ട് ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഹിയർ? യു ക്യാൻ ഫിഗർ ഔട്ട് വെരി ഈസിലി ഫ്രം ദിസ് പാർട്ട് ഹിയർ. ഇത് പോകുന്ന സമയത്ത് എച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, എച്ച് ആണല്ലോ കാണേണ്ടത് അല്ലേ, എച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 1/2 g is here, then you will have v dash square. That's what you need to find out. Now how do you find out v dash? That is the only problem remaining here. v dash is basically നിങ്ങൾക്ക് linear momentum conservation ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ആലോചിക്കുക, initially the momentum of the system was m into v. Bullet, the mass of the bullet is small m, velocity of the bullet is small v. ആ momentum ആണ് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത്. After impact the system acquires a momentum of m plus m into v dash. നോക്കൂ, ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻലാസ്റ്റിക് കൊളീഷൻ ആണ്. ഇമ്പാക്ടിന് ശേഷം എംബഡഡ് ആവുകയാണ് ബുള്ളറ്റ് ബോബിന്റെ അകത്ത്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്ക് ഒരു കോമൺ വെലോസിറ്റി ആണ്. ആ കോമൺ വെലോസിറ്റി v dash. That is what we need there. Now v dash would then be equal to small m small v divided by capital M plus small m. All right. Now, so that is what we need here. H will finally be equal to 1/2g multiplied with v dash square. That will be mv square divided by m plus m square. Now let's figure out the values here. We'll do the math finally here. All right. Now that is h is equal to 1/2 into 10 multiplied with, now m into v, m is 10 raised to minus 2 and v is 2 into 10 raised to 2. So that product will simply be 2. So we have 2 square divided by m plus m square will be m, mass of the bob, capital M, mass of the bob is 1 kilogram and mass of the bullet is 10 raised to minus 2, that is 0.01. So we have 1.01 square here. There is nothing wrong in approximating this to 1, considering the fact that g is slightly less than 10. So it's even Steven there. Even otherwise, നമ്മൾ ഇതിനെ 1 അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്താലും the answer will be 2/10. You strike off 1, 2 from this. 2/10 is what remains if you consider this is 1. So 0.2 will be the answer. 0.2 is the, no, see, it's actually the closest that we can get to this answer. 0.2 meters will be the final answer here. ഇത് ചെയ്ത സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കുക. ഞാനിത് പുറകുന്ന് മുന്നോട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് വന്നത്. ആഫ്റ്റർ കൊളീഷനുള്ള കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയതിനു ശേഷം കൊളീഷന് ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനെ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക ചെയ്തത്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഹിയർ. യു കൻ ഡു ഇറ്റ് വെരി ഈസിലി. യു കൻ ഡു ഇറ്റ് ദി അതർ വേ അറൗണ്ട് ഓൾസോ. നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കൊളീഷന് ശേഷം എത്രയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവും നോക്കിയിട്ട് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പി ഇ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ആ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ മുഴുവൻ ഇവിടേക്ക് പി ഇ കൺവേർട്ട് ആയി കിട്ടുന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്. നൗ വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The minimum energy required by a hydrogen atom in ground state to emit radiation in Balmer series is nearly. Now, look at the energy states here. Ground state here, minus 13.6 eV. Electron ground state il undavuna energy another. Adutha state il ethanengil first excited state you should have minus 3.4 eV. Alright. Next state it is minus 1.5 eV approximately. Now, listen. What is Balmer series? Balmer series is those, those emission series where
an electron jumps from a higher orbit to the second orbit. But second orbit like jump in a series of lines on a series of transitions in a Balmer series. But second like a higher jump in at least it should get to third state. The basic requirement to get the most fundamental Balmer line would be that an electron gets somehow to the third orbit and then it does the transition to the second orbit. Now, now ground state minus 13.6 ലാണുള്ളത്. ആദ്യം ഇത് ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് പോസിബിൾ ആവുക. ഓൾറൈറ്റ്, ഇതിനേക്കാൾ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും മുകളിലേക്ക് പോവാം, വേറെ ബാൽമർ ലൈൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ മിനിമം കേസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക്കലി ഫണ്ടമെന്റലി എന്താണ് ഒരു ബാൽമർ ലൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 എത്തണം. So an electron should do a transition from or receive some amount of energy to jump from the first or from the ground state to the third orbit. So how will you calculate that energy? That energy required will be equal to minus 1.5, that is the final, minus initial, minus 13.6 eV, that will be 12.1 eV. നോക്കൂ, ഈ എനർജി കിട്ടിയാലാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ജമ്പ് ചെയ്തെത്താൻ പറ്റുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ബാൽമർ ലൈൻ. ദ ബേസിക് മോസ്റ്റ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് എനർജി ഗ്യാപ്പുള്ള ബാൽമർ ലൈൻ കിട്ടും. That's how we calculate. The answer is 12.1 eV. Now, we'll move on to the next one. Question here. Consider a block and trolley system as shown in the figure. If the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, the acceleration of the system in meter per second square is. Noku, you don't have to go deeper into analyzing this problem separately. Oro blockum vera edutittu tension on evaluate inda karyalla. Just understand the fact that this system has 2 options to move or a 1 channel to move. That is this way here. All right, this way here. It can move forward or backward along this way. And our directions ee body kulla forces nokka oru single otta line ulla movement ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴത്തോട്ട് ഇത് 6 കിലോഗ്രാമും ഇത് 20 കിലോഗ്രാമും ആണല്ലോ. താഴത്തോട്ട് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് 60 ന്യൂട്ടൺ താഴത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഈ ട്രാക്കിൽ പുറകോട്ടുള്ളത് ഇസ് ഓൺലി kinetic friction. That will be equal to mu into r. Mu is, how do you find r here? See, this is 20 kilogram. So താഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് 200 ന്യൂട്ടൺ വരും. Reaction മോളിലേക്ക് obviously 200 Newton തന്നെ വേണം, because it is not moving upwards or downwards, or it is not accelerating upwards or downwards. So this should be balanced, matched here. So kinetic friction will be mu, that is 0.04 multiplied with 200, that will give you 8 Newton here. നോക്കൂ, ഇനി ഈ ട്രാക്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് 60 ന്യൂട്ടൺ, മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് 8 ന്യൂട്ടൺ. സോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് F net is equal to 60 minus 8, that is 52. The net mass of the system is 26. So acceleration A is F net divided by M total, that is basically 52 divided by 26, that is 2 meter per second square, because everything else is taken in SI units. So we have our answer as 2 here. Option A is the correct one. That's how we solve it. Now, it's a very simple question. You don't have to evaluate tensions here. It is much more straightforward than you might imagine in the first place. Now, the next one. With a rise in temperature, Young's modulus of elasticity, what happens with it is the question. Now, I'll tell you one thing specifically. Young's modulus has got nothing to do with the dimensions of the object. There is another question in another shift which actually emphasized on that point. ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഡയമെൻഷൻസിന് യങ്സ് മോഡുലസിൽ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ഒരു റോളും ഇല്ല. യങ്സ് മോഡുലസ് ഇസ് എ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി. പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ദർ ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ. ദാറ്റ് ഇസ്, please understand the fact that for a solid there is a certain packing of the particles, and the intermolecular forces is what causes the rearrangement of these, or the restoring force acting on these materials. But the restoring force തീരുമാനിക്കുന്നത്
intermolecular forces ആണ്. And Young's modulus is given by stress divided by strain. Now, stress കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ restoring force higher ആവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. And Young's modulus കൂടണമെങ്കിൽ നന്നായി restoring force ഉണ്ടാവണം for a given amount of strain. Young's modulus കുറയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ the restoring force per given amount of strain കുറയുന്ന സമയത്ത് Young's modulus കുറയും. Now, when temperature increases due to random motion of these component constituent particles, the intermolecular forces are weaker, which means restoring force will be a little lesser. So when temperature increases, since restoring force is a little lesser, stress for a given amount of strain is a little lesser, Y decreases. So we can say that Y decreases with increase in temperature. That's a very special point to note here. Now that's purely because when you heat something, the random motion is more, and because of the random motion, please understand the fact that the intermolecular interactions become weaker, which causes a lesser stress or lesser restoring force for a given amount of strain, which reduces Y. That's how you solve it. It's a very simple, straightforward question, more theory-based questions, and these are the questions which help you to save a lot of time, and that'll help you get a little more time for the harder questions here if you go through these questions very quick. Now, moving on to the next question here. This is the one. In the given circuit, if the power rating of Zener diode is 10 milliwatt, the value of series resistance Rs to regulate the input unregulated supply is. Now, I'll redraw the circuit if it is not clear here. You have Rs here, and then you have a Zener diode, and the diode is connected in reverse bias. This is RL here, and RL is equal to 1 kilo ohm, and I'd say that this potential here, potential difference here of the source, Vs of the source is 8 volts, positive terminal here and negative terminal here. That is why we say that this is in reverse bias. And now, the point to note here is that the current in this, along this resistance here, in this arm here, if I call it I should say that there will be an IZ current here through the Zener diode, and then there is a current IL here through the load resistor. It's very clear from this circuit that I will have to be equal to IZ plus IL. Remember the fact that the breakdown voltage here is 5 volt. Zener voltage is 5 volt here. 5 volt is applied across the load resistor, which means that the current IL can be easily calculated. IL will be equal to V by R, that is 5 divided by 1 into 10 raised to minus 3, that is 5 into 10 raised to minus 3 here. Alright. Now, there is IL. Now, how do I find IZ? To find IZ, it's a little more tricky here. I know the power. Power P is equal to I into V, alright? So if I know V and I know P, I can find I by doing P by V, alright? So I can find IZ by doing P by V. P is given as 10 milliwatt, 10 into 10 raised to minus 3, and then I have V, PZ is 5 volt here. And that is 2 into 10 raised to minus 3 is the answer there for IZ, which means I is equal to 5 into 10 raised to minus 3 plus 2 into 10 raised to minus 3. That amounts to 7 into 10 raised to minus 3 amps. Alright. Now, how do I find Rs here? I know that since 8 volt is given here, 5 volt dissipates across, so 5 volt is across the Zener diode here, and then there is 3 volt dissipated across this resistor here. If the potential difference across this resistor is 3 volt and the current is known, I can say that since V is equal to IR, R is equal to V by I, Rs is equal to Vs divided by I, and that is Vs is 3 divided by 7 into 10 raised to minus 3, which actually amounts to 3 by 7 into 10 raised to 3 ohms, right? We don't have an exact answer here. So what would be close to this figure here
is 1 kilo ohm. So I'll just go with it. Basically the answer is 3 by 7 into 10 raised to 3 ohms. That's how you solve it. It's a very simple question. You've got a lot of similar questions in different shifts in the session 1 series. So it's a very important concept. Please understand this thoroughly. Now, next question says, a galvanometer has a resistance of 50 ohm and it allows a maximum current of 5 milliampere. It can be converted into a voltmeter to measure up to 100 volt by connecting in series a resistor of resistance. That is what you should find out. Listen to this very carefully. You have a certain galvanometer, G, and it has a certain resistance of 50 ohms in the first place. And it can deal with a current of, or it can it can handle a maximum current of 5 into 10 raised to minus 3 amps. That is Ig here, right? And this I can call it Rg here, okay? You can convert this into a voltmeter by connecting in series to this a certain high resistance. I call that Rh. I think that is what we should find out here. Yes, that is exactly what we should find out here. We need to find the value of Rh. Now listen. Please understand the fact that across this, this series can only handle a current, this arm can only handle a current of so far, Ig. And I have to measure, if I have to measure a potential drop of 100 volt with this series, with this combination, it is very clear that the potential drop across this system here should or can go up to a maximum of 100 volt, which means for maximum current Ig into Rg plus Rh will amount to 100 volt. That is the maximum voltage that can be measured by this system here. The maximum potential drop across this will happen when the maximum current flows through it. That is the logic. All right. So I need to find Rh here. I know Ig as well, and I know Rg also. So 50 plus Rh is equal to 100 divided by Ig. Ig is 5 into 10 raised to minus 3. That amounts to 20 into 10 raised to 3. That is 50 plus Rh. That is Rh, which I need to find out, is 20,000 minus 50. I take this here, so this is what I have. That is, the answer would then be 19950. 19950 will be the answer. Option C is the correct one. നമുക്ക് ഇത് സാധാരണ current division, voltage division methods ചെയ്യാൻ പറ്റും. Conversion of galvanometer to ammeter and voltmeter problems. ഇതിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ formulas by heart പഠിക്കണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ simple ആയിട്ട് logically ഇത് implement ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Alright? Now, we will go to the next question. The de Broglie wavelength of a proton and an alpha particle are lambda and 2 lambda respectively. The ratio of the velocities of proton and alpha particle will be. It's a very simple problem based on de Broglie wavelength. Now, de Broglie wavelength lambda is equal to h by p, which means lambda is equal to h by mv. We need mass, we need velocity here, and we need lambda here. So it's very clear. Lambda is proportional to 1 by mv, or lambda proton by lambda alpha particle will be equal to m alpha v alpha divided by mp vp. All right. Now, what I need to find out is the ratio of velocity of proton and alpha particle. So I need vp by v alpha. So vp by v alpha will then be equal to, vp by v alpha will be equal to m alpha lambda alpha divided by m proton lambda proton. All right. Now, m alpha is 4 times mp. So I have 4 times mass proton into lambda of the alpha particle is lambda of proton and alpha particle is lambda and 2 lambda. So lambda of the alpha particle is 2 lambda here.
that divided by MP is there already, and then I have along with it lambda of the proton, that is given as lambda here. Lambda P will be just lambda. So I'll finally have 8 by 1 here if I consider the factors. 8 by 1 is what I have. 8:1 is the correct answer. Option D is the correct answer. It's a very simple, straightforward question. Ratio-based question. You can do it much faster than the time that it is required to explain it. Now, the next question says, the pressure and volume of an ideal gas are related as PV raised to 3 by 2 is a constant. The work done when the gas is taken from a state A, P1, V1, T1 to a state B, P2, V2, T2 is. Now, see, there are many ways of doing the same question, but the best method here is to understand the fact that this follows the standard protocol of a polytropic process, which says PV raised to N is a constant. Just about every process can be understood or modeled as a polytropic process by choosing the right value for N. In this case, you don't have to do anything further. It's very clearly given in the form of a standard polytropic process, which actually means N here is 3 by 2. I'll just write that down here. And the work done by a polytropic process, W, is NR T initial minus T final divided by N minus 1, which basically means this nRT initial will be P initial V initial, which means P initial V initial minus P final V final divided by N minus 1. This is actually the work done. In this case, N is 3 by 2. Since N is equal to 3 by 2 or N is 3 by 2, we can use that here. Makes it P initial V initial minus P final V final divided by 3 by 2 minus 1, that is equal to 1 by 2 here. 2 goes up. 2 into P initial V initial minus P final V final here in this case will be from is the initial, 2 is the final. So we have P1 V1 minus P2 V2. This is the answer. Option D is the correct one. 2 times P initial V initial minus P final V final. That's how we do it. Now, the next question says the dimensional formula of angular impulse is. Now, angular impulse or simply impulse is basically change in linear momentum. Angular impulse is change in angular momentum. So, delta L is basically what we are after, which means delta L is supposed to have the same dimensions of L itself, angular momentum. So, dimension of angular impulse will be equal to the dimension of L, because basically the difference of something will have the same dimension of that something itself. Now, angular momentum, the dimension of angular momentum can be easily figured out understanding the fact that L has a formula which evaluates to R cross P, which would mathematically get to RP, or basically R into MV. This is L, dimensionally this is L, this is M, and this is LT raised to minus 1, which amounts to L square M or M, L square T raised to minus 1 is the final answer. M L square T raised to minus 1 is the final answer here. The option B is the right one. We'll now move on to the next question, which says, sorry, if R is the radius of the earth and the acceleration due to gravity on the surface of the earth is G is equal to M, it is not M square in fact, it is actually, take G as pi square, alright? That is what is mentioned in the question, it is not M square. So if G is pi square, then the length of the second pendulum at a height h is equal to 2r from the surface of the earth will be. Now, if this is the earth, this is the radius of the earth, if this is the center, the height that we are given here is 2r, and this is the point where we have to calculate the time period of second pendulum. This distance will have to be equal to 3r.
The time period of a pendulum is T is equal to 2 pi root L by G. In this case, we are solving for the time period or solving for the length of a simple pendulum or second pendulum at the given point. So a second pendulum will have time period of 2 seconds. So T will be 2 will be equal to 2 pi into root of L by G dash, because the point is very far away from the center of the earth. So we have to calculate G at this point. That is what we have written down as G dash. Now, ഇത്രയും ദൂരെയാണ് നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഉള്ളത്. G at the surface of the earth will be equal to G capital M divided by R square, because the distance of that point from the center of the earth will be R, small r. So G dash will be equal to Gm divided by, this distance here will be 3r, so I have 3r square, 3r whole square, which actually tells me very clearly that G dash is equal to G by 9. That is something that we'll use here. Alright, so we have 2 is equal to 2 pi into root of L divided by G by 9. Now G is given as pi square, so we have 2 is equal to 2 pi into root of 9L divided by pi square. Pi square inside the root and pi outside the root get cancelled off. 2 gets cancelled off. Root 9L is equal to 1, or L is simply equal to 1 by 9. That's how we solve it. L is equal to 1 by 9 is the answer. 1 by 9 meters is the correct answer here. Option B is the correct one. It's a very simple problem. It is based on how G varies and also oscillations. So it's a combined, or it's actually a question which involves two concepts, two chapters combined together. Now, the next question. 2 moles of a monoatomic gas is mixed with 6 moles of a diatomic gas. The molar specific heat of the mixture at constant volume is. Now, what you need to find out is basically CV of the mixture. Now, CV of the mixture in this case can be calculated by using the standard formula, which says N1 CV1 plus N2 CV2 divided by N1 plus N2. Alright. Now, N1 here is 2 moles for the first component, and the first component is, or the first member of the mixture is a monoatomic gas, so CV will be 3R by 2 plus N2 is the second component, has 6 moles, so 6 into CV2. For a diatomic gas, CV will be 5R by 2. Considering 3 degrees of freedom, 3 translational degrees of freedom for a monoatomic gas, and for a diatomic gas, there are 3 translational degrees of freedom and 2 rotational modes as well. So there are 5 degrees of freedom here. That's exactly why we have 5 here. And we are disregarding or neglecting the vibrational modes here, because vibrational modes are activated only at very, very high temperatures. So unless it is specified that it's a high temperature case, it's a very high temperature case, and unless it is specially mentioned that you have to consider the vibrational modes, we don't have to consider it until then. So now, this is what we have, and divided by N1 is 2 and then N2 is 6. This would amount to 3R plus 15R divided by 8, that is 18R by 8. That is basically 9R by 4. 9R by 4 is the answer. Option C is the correct one. So please understand how this is being done. It's a very simple expression here. You can actually derive this by using energy conservation. It's a very simple equation to understand. And please figure out how to solve this question very easily, very quickly. Thank you. Next question. A ball of mass 0.5 kilogram is attached to a string of length 50 centimeters. The ball is rotated on a horizontal circular path about its vertical axis. The maximum tension that the string can bear is 400 Newton. The maximum possible value of angular velocity of the ball in radian per second is. Now, it's a hypothetical situation here. ഒരു ബോഡി പ്യുവർ ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർക്കിളിൽ പോകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല.
അങ്ങനെ എളുപ്പമല്ല അത് പ്രാക്ടിക്കലി അത് പോസിബിൾ അല്ല. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ആ റൊട്ടേഷൻ്റെ പ്ലെയിൻ എക്സാക്ട്ലി സെൻറ്ററിന് അലോങ് ആയിട്ടല്ല ഇവരെ കുറച്ചൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ കേസ്. ആക്സിസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇതാണ് അതിൻ്റെ സർക്കുലർ ട്രജക്ടറി, സെൻറ്റർ അതേ ഒറ്റ പ്ലെയിനിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് given that the body has a mass of 0.5 kilogram. So 0.5 kilogram is the mass. The radius here, the length of this rope here is 0.5 meters, it seems 50 centimeters, which is basically 0.5 meters. Yeah. And then we have the maximum tension that this rope can bear is 400 Newton. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗുലർ സ്പീഡ് കൂടുന്തോറും ഇതിൻ്റെ റിക്വയർഡ് സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് കൂടും. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പോയിന്റിന് ബിയോണ്ട് ആയിട്ടൊരു സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇതിനെ കറക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പരമാവധി ആംഗുലർ സ്പീഡിൽ കറക്റ്റ് റിക്വയർഡ് സെൻട്രിപീറ്റൽ ഫോഴ്സ് 400 ന്യൂട്ടൺ ആകുമ്പം അത് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ റോപ്പിന്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്പീഡിനെ കറക്കാൻ പാടില്ല. വിച്ച് ആക്ച്വലി മീൻസ് T max will be equal to m omega squared r. This is the required centripetal force. Since this is maximum, this is also maximum here. All right. Now, this you know is 400. That is equal to m is 0.5 and omega max square is here. And then you have r is again 0.5. So, omega max is equal to, that square is equal to 400 divided by 0.5 into 0.5. This is 20 into 20 by 0.5 into 0.5. So omega max will be equal to 20 divided by 0.5, and that amounts to 40 radian per second is the right answer. It's a very simple question. Hypothetical ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ആലോചിച്ചറിയാം സാധാരണ കേസിൽ ഇത് ആ സ്ട്രിങ് ഇങ്ങനെ നിന്നല്ല കറങ്ങുക, സ്ട്രിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. That is by considering the gravitational pull as well. Now the next question will be, a monochromatic light of wavelength 6000 angstrom is incident on a single slit of width 0.01 millimeter. Okay. If the diffraction pattern is formed at the focus of the convex lens of focal length 20 centimeters, the linear width of central maxima is. It's actually a single slit diffraction question. Single slit diffraction based question is single slit diffraction angular bandwidth of central maxima is given by 2 lambda by A, where A is a slit width, lambda is the wavelength of the radiation used. Now, linear ആയിട്ടുള്ള bandwidth കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുക, we multiply the angular bandwidth with D. What is D? ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് എങ്കിൽ സ്ലിറ്റും സ്ക്രീനും ആയിട്ടുള്ള സെപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ D ആയിട്ട് പറയുക. This is the case of Fraunhofer diffraction. It is also understood that in Fraunhofer diffraction we use a convex lens to obtain the diffraction pattern on a screen, because you need some help to converge the radiation that is leaving the slit. Now, instead of capital D here, in this question, you should understand the fact that we can use the focal length of the lens, of the converging lens, in place of capital D. Because you'll have a convex lens somewhere here, and this lens will converge the beam on the screen, which means that approximately the lens to screen distance is very similar to the slit to screen distance. And the lens to screen distance here will have to be equal to the focal length of the lens, because the lens is supposed to converge the rays at its focal point. So this distance is basically, the basic crux of this question is that you should know that you are entitled to use capital D as F in this case, in this type of a question, which actually gives me beta Cm will be equal to 2 lambda by A multiplied with F. Now that is 2 into 6000 into 10 raised to minus 10 multiplied with F is 0.2 divided by A is 0.01 millimeters, so that is into 10 raised to minus 3. Let me work on the powers of 10 in the first place. This is actually 2 and 0.1, and that makes it
1 and 10 to the power minus 4 at the base. So I'll just rewrite it. 2 multiplied with 6 multiplied with 2, that multiplied with 10 raised to minus 7, and underneath I have 10 raised to minus 4, and that makes it 10 raised to minus 3, and this is 24. 24 millimeters is the final answer. That's how you solve it. It's a very simple question. The only twist here is in knowing that you can use F in terms of D. Right? Now, the next question says, the radius R, length L and resistance capital R of a metal wire was measured in the laboratory as follows. The percentage error in resistivity of the material of the wire is. This is the resistivity equation. Rho is equal to RA by L. A circular cross section of wire A will be pi into small r square. So we have rho is equal to capital R pi small r square divided by L, which actually means delta rho by rho, which I need to find out. Percentage around delta R by R plus 2 times delta small r divided by R plus delta L divided by L. Alright. Now, into 100 into 100 this is exactly what I need to find out. Alright. Now, how do you evaluate this? Delta R by R 10 by 100 plus 2 times delta small r by r 0.05 divided by 0.351, that is 5 by 35. Okay, and then I have delta L by L is 2 by 0.2 by 15. Alright, this is actually 1 by 7 here, and that into 100 is still there. So percentage error in rho will then be equal to, this is 1000 divided by 100, that is 10, plus this becomes 200 divided by 7, plus then I have 20 divided by 15. This is 10 plus 200 divided by 7 will be 140 is 20 times. And then I have 56 to add on to it because there is 60 left. So it will be close to 28.28, 4 by 7, that is 28.56 plus this is 4 by 3, that is 1.33, and that amounts to 10 plus, that is 38.56 plus 1.33 is 39.89 percentage. It's very close to 39.9, so option B is the correct one here, right? Now we will move on to the next question. The next question says, in series LCR circuit, the capacitance is changed from C to 4C. To keep the resonance frequency unchanged, the new inductance should be. Now, resonance XL is equal to XC in the condition, which says L omega is equal to 1 by C omega, which means omega square is equal to 1 by LC. Now, omega constant omega square constant. So LC constant. So if C becomes 4 times, L has to become 1 by 4 times. L should become 1 by 4 times of L. If C becomes 4 times C, L has to become 2. Keep omega constant. Now, see, L should become, see, but a problem is increased by, decreased by in the term. If L should become 1 by 4 L, it has to be reduced by 3/4 of L. So, correct answer will be reduced by. It is not reduced, it's either reduced to L by 4 or reduced by 3 by 4 L. That is the correct answer. What a simple question, resonance question. It's a very simple question, very straightforward.
Now, the next question. The reading in the ideal voltmeter V shown in the given circuit diagram is. ഈ voltmeter, ഈ ideal voltmeterൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിന് അക്രോസ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Now, listen. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cells here, and the cells are all in the same alignment. എല്ലാവരുടെയും പൊളാരിറ്റി എന്താ പറയുക ഒരേ ഡിറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ഇഫക്റ്റീവ് EMF ഓഫ് ദിസ് സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി 8 times 5, 8 into 5 is 40 volts. Now, the total resistance R equivalent of this circuit will be 8 times 0.2, that is 1.6. All right. So, the current in the circuit I will be equal to E by R equivalent, that is 40 divided by 1.6, that will be 400 divided by say 16, that will be 100 by 4, that is 25 ampere current will flow through the circuit. Now, the battery here is discharging. The current positive terminal നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഉള്ളത്. സോ ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജിങ് കണ്ടീഷനിലാണുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ഇസ് ബീങ് മെഷർഡ് ബൈ ദിസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ. ടെർമിനൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു E minus IR. E here is 5 for this cell alone. So 5 minus I is 25 into R is 0.2. That is again 5 minus 5. The answer would be 0. The voltmeter here would read 0 here, because the terminal potential across this cell would then become 0 because it's E minus IR. Now, the next question here. Two identical capacitors having same capacitance C. One of them is charged to the potential V and the other to the potential 2V. The negative ends of both are connected together. When the positive ends are also joined together, the decrease in energy of the combined system is. Okay, in this case, we have two capacitors here and we are connecting them with the same polarity here. Iyalade potential, the first one was charged to V and the other one was charged to 2V. Alright? Now, in this case, common potential equation, we don't need it, but I'll just write it down. Common potential V common will be equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. Now, this is based on total charged by effective capacitance. Q by Q effective by C effective ആണ് common potential. ഈ കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഇതേ കേസിൽ we have an expression to find out the energy lost, and that is equal to 1 by 2 half, that is C1 C2 divided by C1 plus C2 into V1 minus V2 whole square. That's how you calculate this. Now, this here will then be equal to 1 by 2 identical capacitors ayadonde C into C divided by C plus C multiplied with V1 minus V2 will be V minus 2V whole square. That will be equal to, this would amount to C by 2, C square by 2C varum, the C by 2 ohm. So we have 1 by 4, or basically here 1 by 2 into C by 2 multiplied with V square. That is, we have 1 by 4 CV square. 1 by 4 CV square is the answer. Option D is the correct one. So that is how we solve it. It's a very simple, straightforward question. Standard formula in there. I was just giving you this formula. It is not required in this question. You can directly solve this question using this expression here, which you are very familiar with. And please understand that this will never become negative here, because even if these values are flipped, you will still get a positive answer because there is a square here. So please understand that. We'll now move on to the numerical questions part. കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. MCQ നെക്കാട്ടും കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡർ ആണ് ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ലെവലുള്ളത്.
So we'll start with the first question. The distance between the object and its 3 times magnified virtual image as produced by a convex lens is 20 centimeters. The focal length of the lens used is. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ബൈ എ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ്. സോ ഹിയർ സംവെയർ ഹിയർ യു വിൽ ഹാവ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ദി ഒപ്റ്റിക് സെന്റർ ആൻഡ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാഗ്നിഫൈഡ് image. So this distance will be V and this distance will be U. ഈ സെപ്പറേഷൻ ആണ് 20 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Now magnification V by U ആയിരിക്കും ലെൻസിന് ഉണ്ടാവുക. And that is 3 which actually means V is equal to 3U. നോക്കൂ, ഈ സെപ്പറേഷൻ V എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3U ആണ്. And this is U and this gap is 20 centimeters. It's very clearly seen that 3U minus U is equal to 20 centimeters. A magnitude so matram compare ചെയ്താൽ മതി, which means 2U is equal to 20 centimeters and U has a magnitude of 10 centimeters. നോക്കൂ, ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ്, യുവിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ 10 centimeters എന്ന് പറയുന്നത്. Now I can use lens formula to calculate the focal length. 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. That's the formula. So we'll use these values here. 1 by f is equal to 1 by v എന്നുള്ളത് 3 into 10 ആണ് വാല്യൂ വരിക. ഇടത്തോട്ടായോണ്ട് minus 30 വരും. And then I have minus 1 by യുവിൻ്റെ വാല്യൂ വരിക 10 ആണ്. ഇടത്തോട്ടായതുകൊണ്ട് ഓപ്റ്റിക് സെന്ററിന് ഇടത്തോട്ട് വരണം, ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകണം. കൺവെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ minus 10 here. That is basically 1 by 10 minus 1 by 30 and that would be 30 with 3 minus 2 on top, 3 minus 1 on top. That will be 2 by 30, that is 1 by f, which means f is equal to 15 centimeters. F is equal to 15 centimeters ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരിക. So 15 is the answer to this question. We'll now move on to the next one. നോക്കൂ, ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കുക, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ഈ ഡേറ്റ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ യു കെൻ ഈസിലി ഡു ഇറ്റ്. Now the next question. A rectangular loop of side 12 centimeters and 5 centimeter with its sides parallel to the x and y axis respectively moves with a velocity of 5 centimeters per second in the positive x axis direction. In a space containing a variable magnetic field in the positive z direction, the field has a gradient of 10 raised to minus 3 Tesla per centimeter along the negative x direction. And it is decreasing with time at a rate of 10 raised to minus 3 Tesla per second. If the resistance of the loop is 6 milliohm, the power dissipated by the loop as heat is. Now, ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പേപ്പറിലെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ടേക്ക് സം ടൈം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിൽ ഡു ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. നോക്കൂ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ദിസ് ഇസ് അവർ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ y axis. Obviously എക്സും വൈയും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ z നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഉണ്ടാവുക. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങളുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണുള്ളത്. ദിസ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. വെരി ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് z direction. യെസ്, ഇറ്റ്സ് ഗിവൻ ഹിയർ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി ദർ ഇസ് എ സ്ക്വയർ ലൂപ്പ് ഹിയർ, റെക്ടാങ്കുലർ ലൂപ്പ് ഹിയർ. ആ റെക്ടാങ്കുലർ ലൂപ്പിൻ്റെ സൈഡ്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. One of the sides, ഈ side, this is 5 and this is 12. X direction ഉള്ളത് 12ഉം y direction ഉള്ളത് 5ഉം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. നൗ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ this loop is moving forward at 5 centimeters per second. That is also given in the question. This is 5 centimeters and this is 12 centimeters. That is also given. Now listen very carefully. ഈ ലൂപ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംസിലും ഒരു മോഷണൽ EMF ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. അതിന് പുറമെ ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ വേരിയേഷൻ കൊണ്ട്
ഇനിയൊരു റീസൺ കൊണ്ട് ഫാരഡേ ലോ പ്രകാരം ആ ഒരു റീസൺ കൊണ്ടുകൂടെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫും ഈ ഒരു കോയിലിൽ കറണ്ട് ഷിപ്പ് ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. വിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ദ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് ഓൺലി. അതിന് ശേഷം വിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഇ എം എഫ് ഡ്യൂ ടു ദ വേരിയേഷൻ ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. നൗ ലിസൺ. നോക്കൂ, ഈ ഒരു ആം റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. നോക്കൂ, വെലോസിറ്റി ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ്. B vector is outside, V cross P is downwards, so positive charge will go downwards. അതായത് ഇവിടെ മോഷണൽ ഇ എം എഫ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ബാറ്ററിയുടെ പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് താഴെയും നെഗറ്റീവ് മുകളിലുമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. സിമിലർലി ഇവിടെയും പോസിറ്റീവ് താഴേക്കും നെഗറ്റീവ് മുകളിലേക്കും ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. റീസൺ നോക്കുക, ഈ രണ്ട് റോഡുകളും ഈ രണ്ട് ആംസും റൈറ്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ബി പുറത്തോട്ടാണ്, വി ക്രോസ് പി താഴത്തേക്കാണ്, പോസിറ്റീവ് ചാർജ് താഴെ ഉണ്ടാവുക. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസിലി യു ക്യാൻ അത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൗ അഗൈൻ ഈ രണ്ടെണ്ണവും ബി എൽ വി ആണ് വരിക. പക്ഷെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ട്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. നോ, അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒരു ഗ്രേഡിയന്റ് ഉണ്ട്, 10⁻³ ടെസ്ല പെർ സെന്റിമീറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് dB by dx will be equal to 10⁻³ by 10⁻², and that in negative direction. നോക്കൂ, ടു ദ നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ആ ഗ്രേഡിയന്റ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറയുക ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ്. സോ dB by dx is equal to -1/10 ആണ് ഉണ്ടാവുക. നൗ ലിസൺ ടു മീ വെരി വെരി കെയർഫുള്ളി. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് എത്ര ദൂരം പോകുന്നോ അത്രയും ദൂരത്തിന് ഈ ഗ്രേഡിയന്റോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കിട്ടും. നൗ ലിസൺ, ഈ പോയിന്റിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഐ കോൾ ദാറ്റ് B1. ഈ പോയിന്റിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ ഐ കോൾ ഇറ്റ് B2. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ ഐ കോൾ ഇറ്റ് E1. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിനെ ഐ കോൾ ഇറ്റ് E2. നൗ ലിസൺ, B1നെയും B2നും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് B2 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു B1 മൈനസ് 1/10 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് 0.12. എങ്ങനെയാ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് നോക്കൂ, പെർ സെന്റിമീറ്റർ ഓർ പെർ മീറ്റർ, ഇപ്പൊ ഞാൻ സെന്റിമീറ്ററിന്റെ കറക്ഷനോട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പെർ മീറ്റർ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് 1/10 ആണ്, ഡിക്രീസ് ആണ്. സോ -1/10. നോക്കൂ, ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ആണിത്. അത് -1/10 പെർ മീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. വിച്ച് മീൻസ് 0.12 മീറ്റർ പോകുമ്പോൾ, അതായത് എപ്പോൾ നോക്കിയാലും ഈ പറഞ്ഞ കോയിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കോയിലിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്കുള്ള ദൂരം, അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻഡിലേക്കുള്ള ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 12 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. അപ്പം എവിടെയാണോ B1 ഈ ഫസ്റ്റ് ആം ഉള്ളത് അവിടുന്ന് എന്തായാലും 12 സെന്റിമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് എല്ലാ സമയത്തും അപ്പുറത്തെ ആം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ ചേഞ്ച് ആണ് B2ഉം B1 ഇത്രയും ഭാഗം വരുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് B2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ B1നെക്കാളും അത്രയും കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ B1 നമുക്ക് B1 ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കുകയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നൗ ഈ രണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫുകൾ കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ മോഷണൽ ഇ എം എഫുകൾ കാണണം. സോ വാട്ട് വിൽ ബി E1 ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി E2? ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. E1 വരിക B1LV ആണ് വരിക. L ഈ ലെങ്ത് ആണ്, അത് 5 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരിക. V 5 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വരിക. നമുക്കറിയാം. അതിന് മുന്നേ അത് ഇവാലുവേഷൻ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി വിൽ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ സെപ്പറേറ്റ്ലി. E2 എന്ന് പറയുന്നത് B2LV ആയിരിക്കും, വിച്ച് ആക്ച്വലി മീൻസ് B2LV മീൻസ് B2 എന്താണ്? B2 നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഇസ് B1 മൈനസ് 0.12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 വരും, അത്രയും വരും. That will be B2 and then you have L into V. Now നോക്കൂ, ഇതിൽ ആരാ കൂടുതൽ വരിക? E1 ആണ് എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ വരിക. കാരണം ഇവിടെയുള്ള ഫീൽഡ് നോക്കൂ, ബാക്കി രണ്ടാളും സെയിം ആണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മോഷണൽ ഇ എം എഫ് കുറവായിരിക്കും. E1 ആയിരിക്കും പ്രിഡോമിനന്റ് E2നെക്കാളും. സോ കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് കറണ്ട് പോവുക എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. കറണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് പോവുക, കാരണം E1 വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E2. സോ കറണ്ട് വിൽ ബി പുഷ്ഡ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. സോ ആ ഇ എം എഫ്, ആ നെറ്റ് ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു E1 മൈനസ് E2. E1 മൈനസ് E2 ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് it is equal to B1 LV minus ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ
B1 minus 0.12 by 10 into LV. The subtract ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. You will get 0.12 by 10 into L into V ആണ് ആ നെറ്റ് EMF വരിക ഈ പറഞ്ഞ മോഷണൽ EMF കൊണ്ട് മാത്രം. അത് എത്ര വരും? 0.12 by 10 multiplied with L is 5 centimeters. That is 5 into 10 raised to minus 2 5 centimeters ആയതുകൊണ്ട്, and V is 5 centimeters per second ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ 5 into 10 raised to minus 2 meters per second എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. Now we have 12 into 5 into 5 12 into 25 multiplied with, നോക്കൂ ഇവിടെ 10 raised to minus 6 ഉണ്ട്, താഴത്തെ 10 ഓടെ വരുമ്പോൾ 10 raised to minus 7 ആവും. That makes it 300 into 10 raised to minus 7. Now that is what we have. 300 into 10 raised to minus 7 volt ആണ് ഈ പറയുന്ന EMF വരിക. അത് ആരുകൊണ്ടുണ്ടായത് മാത്രമാണ് ആലോചിക്കുക, ഈ പറയുന്ന മോഷണൽ EMFന്റെ സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായതാണ്. Now listen to me very very carefully. ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ സർക്യൂട്ടിൽ EMF ഉണ്ടാവുക. സർക്യൂട്ടിൽ EMF ഉണ്ടാവാൻ ഇനി ഒരു കാരണം കൂടി ഉണ്ട്. That reason is the time varying magnetic field. നോക്കൂ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിക്രീസിങ് ഫീൽഡ് കാരണമുള്ള ഈ ഡ്യൂ ടു ഡിക്രീസിങ് ബി വിത്ത് ടൈം, അത് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ടൈം കൊണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, പൊസിഷൻ കൊണ്ട് മാറുന്നതല്ല. ടൈം കൊണ്ട് ബി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, നോക്കൂ, പെർപെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിനിലാണ് കോയിലും, പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കോയിലിന്റെ പ്ലെയിനും ഫീൽഡും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി ഇൻറ്റു എ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഇൻറ്റു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി. നോക്കൂ, എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 12 into 10 raised to minus 2 multiplied with 5 into 10 raised to minus 2 സെന്റിമീറ്റേഴ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഏരിയ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. That multiplied with dB by dt, that is 10 raised to minus 3. It is given in the question. നോക്കൂ, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് 10 raised to minus 3 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That will amount to 60 into 10 raised to minus 7. Now നമുക്ക് രണ്ട് EMFകൾ ഇപ്പം ആ സർക്യൂട്ടിലുണ്ട്. വി ഷുഡ് നോ അത് ആഡ് ചെയ്യാണോ വേണ്ടത്, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണോ വേണ്ടതെന്ന്. നോക്കൂ, ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മോഷണൽ EMFന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം ദർ ഇസ് എൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഫീൽഡ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. സോ കറണ്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കാരണം യു നോ ദാറ്റ് B2 ദാറ്റ് ഇസ് E1 ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ E2 ആയതുകൊണ്ട് E1 പറയുന്ന പോലെയാണ് ആ കറണ്ട് പോവുക. നൗ ഇവിടെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ലൈൻസ് കുറയുക എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ ലൈൻസ് കുറയുമ്പോൾ ആ ലൈൻസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഓടുക. വിച്ച് മീൻസ് ഈ റീസൺ കൊണ്ടുള്ള കറണ്ടും ഈ റീസൺ കൊണ്ടുള്ള EMF കറണ്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നതും ഇതേ ഡിറക്ഷനിലാണ്. വിച്ച് മീൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള E1 minus E2 which is 300 into 10 raised to minus 7 അതേ സെൻസിലാണ് ഇയാളും ആക്ട് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് E1 മൈനസ് E2 ഇങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട് ദ പ്ലെയിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കുറയുന്ന കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMFും ആ ലൈൻസിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതേ ഡയറക്ഷനാണ് കറണ്ട് സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഇയാളും ഈ പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ആളും ദാറ്റ് ഇസ് 60 into 10 raised to minus 7 രണ്ടും ഒരേ രീതിയിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡ്യൂ ടു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ഞാൻ ചുമ്മാ അങ്ങനെ എഴുതാം, അപ്പൊ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായിക്കോളൂ. വിച്ച് മീൻസ് നെറ്റ് EMF is equal to the sum of both of these, that is 360 into 10 raised to minus 7. 360 into 10 raised to minus 7 ആണ് EMF വരിക. നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ആണ്. പവർ വിൽ ബി E square divided by R, that is this is actually 36 into 10 raised to minus 6 square divided by resistance of the loop തന്നിട്ടുണ്ട്, that is 6 milli ohm ആണ്. That will give you 36 into 36 into 10 raised to minus 12 divided by 10 raised to minus 3 here, and you have 6. That will give you 216 into 10 raised to minus 9. Now in the question what we have here is we have to compare the given value with this figure here.
that gives 216 ആണ് ആൻസർ വരിക. ന്യൂമറിക്കലി 216 ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ വരിക. ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വണ്ടർഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരുപാട് കോൺസെപ്റ്റുകൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സമയത്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്തത്. ഈ സൊല്യൂഷൻ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ആൻഡ് പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോർഷൻ ഇസ് ഇവാലുവേറ്റഡ് ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് ഡിറക്ഷൻസ് ആർ കാൽക്കുലേറ്റഡ്. ആ കാര്യങ്ങൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓൾറൈറ്റ്, ദിസ് ഇസ് ഹൗ വി സോൾവ് ഇറ്റ്. വിൽ നൗ മൂവ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now, the current in a conductor is expressed as I is equal to 3t square plus 4t cube, where I is in ampere and t is in seconds. The amount of electric charge that flows through a section of the conductor during t is equal to 1 second to t is equal to 2 seconds is. നോക്കൂ, ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്. ഡെൽറ്റ ക്യൂ is equal to integral I of t dt from t initial to t final. This is based on the equation I is equal to d by dt of q of t. ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണിത്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ ചാർജ്. ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് വാട്ട് യു ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു സോൾവ് ഇറ്റ്. നൗ ഏത് സമയം മുതൽ ഏത് സമയം വരെയാണ്? t is equal to 1 second മുതൽ t is equal to 2 second വരെയാണ്. I of t തന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 3t square plus 4t cube that times dt. This is the solution. ഇതാണ് ഡെൽറ്റ ക്യൂ. നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ഹാവ്. നൗ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദിസ് വിൽ ബി 3t cube by 3. അപ്പോൾ അത് t cube ആയിട്ട് മാറും ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ. ആൻഡ് ദെൻ 4t raised to 4 by 4 will become t raised to 4 itself. And then you have 1 to 2. Okay. 2 substitute ചെയ്യുമ്പോൾ this is 2 cube plus upper limit substitute ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2 raised to 4 minus 2. That is 8 plus 16 minus 2. That is 24 minus 2. That is 22. 22 coulomb ആണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ. The answer will be 22 here. Okay. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ലൈവ് സെഷൻസ് വെച്ച സമയത്തും ഇതുപോലത്തെ സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. ഓൾറൈറ്റ്, നൗ നെക്സ്റ്റ്. A rectangular polygon of 6 sides is formed by bending a wire of length 4 pi meters. If an electric current of 4 pi root 3 ampere is flowing through the sides of the polygon, the magnetic field at the center of the polygon would be x into 10 raised to minus 7 Tesla. The value of x is, നോക്കാം, 6-sided polygon ആണ്. So this is what you could actually draw. 6-sided polygon, regular polygon ആണ്. ഇതിന്റെ സെന്ററിലുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കൂ, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കേസിലും ഒരു ലൂപ്പിൽ ഒരേ ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കോമ്പണന്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ നെറ്റ് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ അറിയണമെങ്കിൽ ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ വൺ സെഗ്മെന്റ് ഹിയർ. ഞാൻ ഈ സെഗ്മെന്റ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാണ്. ഇത് കാരണമുള്ള ഫീൽഡാണ് ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ 6 ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ സിസ്റ്റം കാരണമുള്ള ഫീൽഡ് വരിക. നൗ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഹിയർ I call it x. ഈ രണ്ട് ലൈൻസും നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെഗുലർ പോളിഗൺ ആണെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പൊ ഇത്ര 6 ആംഗിൾസ് ഉണ്ടാവും. There will be 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles here dividing 2 pi or 360നെ 6 പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ ഓരോ ആംഗിളും. So this will be 60 in total, which means this is 30 and this again is 30 degrees here. Okay, അപ്പോൾ that is found out already. നോക്കൂ, ഈ സൈഡിനെ if I call it A, this will be a by 2 and this will be again a by 2. ഇത് a by 2 ആണെങ്കിൽ what will this x be? ഈ x ന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് കാണണം. How can you do that? Tan 30 will be equal to a by 2 divided by x, or tan 30 will be 1 by 2 divided by root 3 by 2. That is 1 by root 3 will be equal to a by 2x. So x is equal to a root 3 by 2 ആണ് വരിക. a root 3 by 2 ആണ് x വരിക. Now listen, a root 3 by 2 ആണ് x വരികയെങ്കിൽ you have x is equal to a root 3 by 2. Then നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഫീൽഡ് അറിയാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the formula is very important. mu 0 I divided by 4 pi x. ഈ x എവിടെയാണ് കേട്ടോ? That multiplied with sin phi 1 plus
sin phi 2. നോക്കൂ sin phi 1 ഉം sin phi 2 ഉം sin 30 ഉം sin 30 ആണ്. 1/2 1/2 അത് 1 ആയി പോവും. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് 1. ദെൻ യു ഹാവ് mu 0 എന്ന് പറയുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ടേമും കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ. mu 0 എന്ന് പറയുന്നത് 4 pi into 10 raised to minus 7 ആണ്. That multiplied with i, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് i എന്താണ്, 4 pi into root 3, that much ampere ആണ്. sin phi 1 plus sin phi 2 1 plus 1/2 plus 1/2 1 വരും. That divided by 4 pi x. Now 4 into pi, that 4 pi is there. 4 pi is there. That multiplied with x. What is x? X is already calculated. X is a root 3 by 2. That is a into root 3 by 2. So I'll just write it as root 3 by 2 into a. Now what is a here? നോക്കൂ ഈ a എത്രയായിരിക്കും? 4 pi meter ആണ് entire length of the wire. അതിനെയാണ് ബെൻഡ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. Which actually means a will be equal to 4 pi divided by 6. So this becomes, instead of a I can write it as 4 pi divided by 6. That is 4 pi divided by 6 here. അപ്പോൾ ഞാൻ a നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തു, ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. And then this is only the magnetic field due to one segment. ഇവിടെ 6 സെഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് the total magnetic field, this is actually 1/6 of b ആണ് ഇത് വരിക. So b will actually be equal to, finally b will be equal to, I think I can write it here, 6 times this. നോക്കൂ ഇവിടെ ഇനി സംഭവിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 4 pi കട്ട് ചെയ്ത് പോവും, ഒരു 4 pi ഇവിടെ 4 pi ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. And then root 3 will be lost. And then you will have 2 into 6 going up, and then there is a 6 there. That makes it 6 into 6 into 2. Then you have 10 raised to minus 7 here. That makes it 72 into 36 into 2 is 72. 72 into 10 raised to minus 7. So the answer will be 72. 10 raised to minus 7 ആണുള്ളത് കൊണ്ട് 72 ആണ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വരിക. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് ഡൺ. ഇതൊരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എത്ര സൈഡഡ് പോളിഗൺ വരെ ആവാം. പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സൈഡ് ലെങ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ സെഗ്മെന്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. ഒന്ന് ഇതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി യൂസ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് this length or ഇതൊരു equilateral triangle ആണെന്നുള്ള ഐഡിയ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാം. ബട്ട് എനിവേസ് you may have different methods to do the same thing. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. n സൈഡഡ് പോളിഗൺ ആണെങ്കിൽ 360/n ആയിരിക്കും ആ ഒരു സെഗ്മെന്റിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ. അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും റെഗുലർ കേസുകളിൽ ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് മെയിൻസിനും അഡ്വാൻസ്ഡിനും ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി ജോമെട്രിക്കൽ ലോഡുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡിനും ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദിസ് ഇസ് ബീങ് സോൾവ്ഡ്. We'll move on to the next question. നോക്കൂ, 2 identical charged spheres are suspended by strings of equal lengths. The strings make an angle, it's actually theta, all right? Angle theta with each other, all right? When suspended in water, the angle remains the same if density of the material of the sphere is 1.5 gram per centimeter cube, and dielectric constant of water will be, this is what you should find out. Dielectric constant of water ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Density of water is 1 g per cc തന്നിട്ടുണ്ട്. 1.5 ഉം 1 ഉം ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. Now listen, how do we do this? ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമുല ഉണ്ട്. I'll just help you in finding out the formula in the first place. നോക്കൂ, ജസ്റ്റ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ വാട്ട് എവർ ബി ദിസ് ആംഗിൾ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. കാരണം ആ ആംഗിൾ മാറുന്നില്ല എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത്. ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ കോൾ ഇറ്റ് തീറ്റ, ഓൾറൈറ്റ്? ആ തീറ്റ എങ്ങനെയാണുള്ളതെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും ടെൻഷൻ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ഈ രണ്ട് സൈഡും തീറ്റയാണ്. ഇവിടെയാണ് ആ മാസ് ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് സസ്പെൻഷൻ്റെ സർഫസ് ഉള്ളത്. താഴത്തേക്ക് ദ വിൽ ബി mg, ഇങ്ങോട്ട് ദ വിൽ ബി F ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സും ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സും. ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈ ലൈൻ എലോങ് ആണ് വരിക. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈക്വിലിബ്രിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ആയി നിൽക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, so this angle will exactly be the same angle here. So I can say that tan theta is equal to Fe divided by tan theta is equal to Fe divided by mg. Alright, this is what I have.
നോക്കൂ, വേറൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ആംഗിൾ മാറുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് കേസിലും ആംഗിൾ മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് please understand the fact that in a new medium electrostatic force will change. That will be Fe dash. Fe dash എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. വേറൊരു മീഡിയത്തിലായതുകൊണ്ട് ബോയിൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് mg will also change, so I will have to use an mg dash here. Okay, but still resultant has the same angle theta, which means again in the second case tan theta is again equal to Fe dash divided by mg dash. All right, now listen, angle same on the question പറയുന്നുണ്ട്, so I can say that Fe divided by mg is equal to Fe dash divided by mg dash. Now listen, ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് Fe dash mg dash ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ മീഡിയത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ കൂടെ ബോയിൻ ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു നെറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു കാര്യം സോറി മനസ്സിലാക്കാം. വിച്ച് ആക്ച്വലി മീൻസ് ഈ Fe dash എന്താ വരിക? Fe by k ആ വരിക, where k is the dielectric constant. So we have Fe divided by mg is equal to Fe by kappa divided by m into g dash എന്താ വരിക? G dash will be g into 1 minus rho liquid by rho body. Right? This is something that we usually do. Weight, ആ ബോഡിയുടെ ഇഫക്റ്റീവ് വെയിറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുലയാണ് mg into 1 minus rho l by rho b. Now listen, mg gets cancelled off, Fe get cancelled off, and what we finally will have is we'll have 1 by kappa is equal to g into 1 minus rho liquid by rho body. Okay, fine. നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഡൈലക്ട്രിക് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ്, കെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. എവറിത്തിങ് എൽസ് ഇസ് ഗിവൺ, ഓർ there won't be any g again here. ജിയും ക്യാൻസൽഡ് ഔട്ട് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവും, so there won't be g here, so I'll just remove that portion here. G won't be here. This is what we should find out. Now mg cancel out ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അത് മിസ്സിംഗ് വന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ, ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണേ. ജസ്റ്റ് പ്ലീസ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് you're on the same page with me here. Now see, rho l is given in the question as 1 rho of the body density of the material of the sphere is 1.5. So we have 1 by kappa is equal to 1 minus 1 divided by 1.5, and that is 1 by kappa is equal to 1 minus, this is 2 by 3. That is actually 1 by kappa is equal to 1 by 3 ആണ് അത് വരിക, which actually means kappa is equal to 3. 3 is the answer here. Dielectric constant is 3. That's how you solve it. ആ ചെറിയൊരു മിസ്സിംഗ് അവിടെ ചെയ്തത് വെരിഫൈ ചെയ്യുക. മേക്ക് ഷുവർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇത് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി വേർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കട്ട്സ് ഓപ്പൺ. കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്താ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ആ മെത്തേഡ് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നൗ നെക്സ്റ്റ് question. A particle is moving in one dimension under the action of a variable force. Its initial position was 16 meters right of the origin. Initial position 16 meters to the right of the origin എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. The variation of its position x with time is given as a function. X is equal to minus 3t cube plus 18t square plus 16t, where x is in meters and t is in seconds. The velocity of the particle when its acceleration becomes 0 is. Now ഈ പ്രോബ്ലം ഇനി ചെയ്യണമെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി കാണണം, സോ യു നീഡ് വെലോസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ. ആക്സലറേഷൻ 0 ആവുന്ന സമയം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ദി ആക്സലറേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ as well. So now we'll start with x of t. V of t will be equal to d by dt of x of t. So then the first derivative ആണ് വരിക. That will be equal to minus 9t square plus 36t plus 16. This will be v of t. Now what will be a of t? A of t will be equal to d by dt of v of t. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടി എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡബിൾ ഡെറിവേറ്റീവ്. That makes it minus 18t plus 36. That is the acceleration. Now when will the acceleration be 0? ആ സമയത്തുള്ള when the acceleration is 0, ആ സമയത്തുള്ള velocity കാണാനാണ് പറഞ്ഞത്. So when will the acceleration be 0? ഈ
can find that out by equating a of t to 0, that is minus 18t plus 36 should be equal to 0 on a condition t will be equal to 2 seconds. So basically the question requires you to find out the velocity of the particle at t is equal to 2 seconds. How will you do that? You have the function here v of 2 aanu kaanan parnathu, that will be equal to minus 9 2 square plus 36 into 2 plus 16. Let's calculate it. This is minus 9 into 4 is 36 plus 2 times 36 plus 16. That would be 36 plus 16, that is 52. 52 meters per second is the final answer. 52. That is how you solve it. വളരെ സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത്. Alright. Next, the radius of a nucleus of mass number 64 is 4.8 Fermi. Then the mass number of another nucleus having radius of 4 Fermi is 1000 divided by x, where x is. നോക്കൂ, atomic radius എന്നുള്ള equation എന്ന് പറയുന്നത് r is equal to r0 into a raised to 1 by 3, which basically means a ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ mass number ആണ്, and r0 is a constant here, and r is the radius for the given nucleus. So now r is basically proportional to, or r cube is proportional to a. That's what you understand from this. നിങ്ങൾ സ്ക്വയർ ക്യൂബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you get this expression here, which actually means a2 by a1 is equal to r2 cube divided by r1 cube. All right. Now that is a2, which is what you should find out. നോക്കൂ, നമ്മൾ കാണാൻ പറഞ്ഞത് മാസ് നമ്പർ ഓഫ് അനദർ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് a2 ആണ് കാണേണ്ടത്. a2 will be equal to r2 by r1 whole cube multiplied with a1. Let's list out the values here. What is r2? r2 is 4 divided by divided by r1 is 4.8, that cube multiplied with a1 is 64. That's what we have here. Now 4 by 4.8 എന്ന് പറയുന്നത് 0.8 into 5 ആണ് 4 വരിക, 0.8 into 6 ആണ് 4.8 വരിക. Alright, so you can rewrite this as 5 into 5 into 5 divided by 6 into 6 into 6 multiplied with 64 is 4 into 4 into 4. I think it's easier to cancel off this way. This would then be, you can cancel these off. This is 3 into 3 into 3 here with 2 into 2 into 2. And this is basically 125. That is 125 into 8 is 1000 here. And that divided by 27. So 1000 by 27 is what we get. If it's 1000 by 27, if it's 1000 by 27, we finally have x as 27. Very straightforward question. ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള, നിങ്ങളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സമയം മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്ര പോലും സമയം എടുക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്, റേഷ്യോ ബേസ്ഡ് പ്രോബ്ലം ആണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ട്രെൻഡാണ്, ഒരുപാട് റേഷ്യോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. Right. Next, the identical spheres of mass 2m are placed at the corners of a right angled triangle with mutually perpendicular sides equal to 4 meters each. Taking the point of intersection of these two sides as the origin, the magnitude of the position vector of the center of mass of the system is 4 root 2 by x. What is the value of x? Let's see how we can do it. Okay. ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദിസ് ഇസ് 4 ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് 4. നൗ ഒരു മാസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് 2m
ഒരു മാസ് ഒറിജിനിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. That is also 2m, and this is again 2m here. Now, ഇയാളുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് r, I can call this 1, this will be 2, this will be 3. r1 എന്ന് പറയുന്നത് r1 is 0. Okay, r1 vector is simply 0 vector. Okay, now r2 vector, ഇയാളുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് will be 4j cap. നോക്കൂ, മുകളിലേക്കാണ് 4 യൂണിറ്റ്, j cap മുകളിലേക്ക്. Now, ഇയാളുടെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ r3 എന്ന് പറയുന്നത് r3 vector will be equal to 4i cap. All right, I think we have every detail listed here. നോക്കൂ, RCM, center of massന്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ will be m1 r1 vector plus m2 r2 vector plus m3 r3 vector divided by m1 plus m2 plus m3. That is what we have here. Now listen what happens. M1 is, see, it's all 2m here, but then r1 is a 0 vector, so we have a 0 vector here, plus m2 is again 2m, the position vector would be 4j cap, plus you have the other one is m3. M3 would be again 2m, and the position vector would be 4i cap there. That divided by 6m. 2m in there, 3 copies in there, that will be 6m. So what you will have, what you will have here is 8m j cap plus 8m I cap divided by 6m varum. So finally the answer would be 4 I cap plus 4 j cap divided by 3 ആണ് RCM വെക്ടർ വരിക. നോക്കൂ, ഇതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. The magnitude would basically be 4/3 root 2 ആണ് ഇതിന്റെ മോഡുലസ് വരിക. If you work on this vector, you will get it. See, ആ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 4 root 2 by x ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. What is x എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്? So exactly 3 is what stays at the position of x. So I hope you understand this question. Separate coordinates ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. You can do it directly. You can write it down much more quickly if you would want to. So it's a very easy, straightforward question. Center of mass ന്റെ fundamental principle മാത്രമാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. Next question. A plane is in level flight at constant speed and each of its two wings has an area of 40 meters square. If the speed of air is 180 kilometers per hour over the lower surface and 252 kilometers per hour over the upper surface, the mass of the plane is dash kilograms. നോക്കൂ, ലെവൽ ഫ്ലൈറ്റിലാണ്, അപ്പം അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിനെ ലിഫ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഹിയർ. നോക്കൂ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വിൻഡ് ഫ്ലോ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ലോ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. താഴെ വിൻഡ് ഫ്ലോ ക്വിക്ക് ആയിരിക്കും, താഴെ വിൻഡ് ഫ്ലോ സ്ലോ ആയിരിക്കും, ആൻഡ് അവിടെ ഹയർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് മുകളിലേക്ക് ദർ വിൽ ബി ലിഫ്റ്റ്, താഴത്തേക്ക് ദർ വിൽ ബി വെയിറ്റ്. ലെവൽ ഫ്ലൈറ്റിലാണെങ്കിൽ ദീസ് ടു ഷുഡ് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ഓർ these two should match with each other. Now നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം. How do we calculate the lift here? നോക്കൂ, ഏകദേശം സെയിം ഹൈറ്റ് ആണ് വിങ്ങിന്റെ മുകളിലും താഴെയും പറയുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഐ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ ഹിയർ ഫോർ ദീസ് 2 points. വിൻഫ്ലോയിലുള്ള 2 പോയിന്റിൽ ഞാൻ ബെർണോളിസ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ്. ഐ എം അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദിസ് ഡിഫറൻസ് ഇസ് വെരി മാർജിനൽ ആൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഫോർ ബോത്ത് കേസ് ആർ എക്സാക്ട്ലി സെയിം, വിച്ച് മീൻസ് P1 plus half rho V1 square. I call this I call it 1, this I call it 2. Lower surface ne 2 no, upper surface ne 1 nu vilikana. That will be equal to P2 plus half rho V2 square. Now why not rho GH ന്റെ ടേം എന്താ ഇല്ലാത്തത്? രണ്ടും ഒരേ ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. We have emphasized that fairly enough. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത്, I know that there will be a higher pressure here. I just need to find out the pressure difference. മുകളിൽ താഴത്തേക്കും താഴത്ത് മുകളിലേക്കും ആ പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യും. സോ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വേണം. എന്തായാലും താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കുള്ള പ്രഷർ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്കുള്ള പ്രഷർ കാരണമുള്ള ഫോഴ്സിനെക്കാട്ടും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ P2 minus
P1 will be equal to half rho into V1 square minus V2 square. Now, V1 here is 252 kilometers per hour. Let us do that in meters per second. 252 kilometers per hour ne 5 by 18 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we'll get the corresponding meters per second. 180 kilometers per hour ne 5 by 18 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, see, this will actually be 50 meters per second. That is 10 into 5. This actually will be 14 into 5. 72 by 18 addition of 120 in a base, which actually means 14 into 5 is 70. That is 70 meters per second here. So here we'll have P2 minus P1 will be equal to half into rho into, let's give the values here. Half into rho, എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 1 kilogram per meter cube ആയിട്ടാണ്. So 1 into 70 square will be 4900 minus the other one 50 square will be 2500. All right. So here we will have 2400 multiplied with 1 by 2. All right. 2400 multiplied with 1 by 2 will be equal to 1200. Now listen, 1200 pressure difference മാത്രമാണ്. ആ 1200നെ ഫോഴ്സിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ, ഈ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടുള്ള ഫോഴ്സിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ I'll have to multiply that with 2 times the area of one wing. നോക്കൂ, പ്രഷർ ഉണ്ട്, പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഏരിയ ആണ് ഫോഴ്സ് വരിക. വിങ് 40 മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വിങ്ങിന്റെ മാത്രം ഏരിയ ആണ്, 2 വിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് I'll have to multiply this with 2 into 40 meter square. That would give me 96 with 3 zeros. 12 into 8 is what I have. 12 into 8 would give me 96, or this is basically 24 into 4. 96 with 3 zeros. 96 with 3 zeros is actually the lift. Alright? Lift കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? ലിഫ്റ്റിനെ മാച്ച് ചെയ്യണം വെയിറ്റും ആയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ കിട്ടും. This is actually equal to mass of the plane into g. Just take 1 0 out of this. M will be equal to 9600. So is there any format you should place it in? No. The answer will be 9600 kilogram will be the mass of the plane. Okay, lift in a weight node equate ചെയ്തു. I think the logical track is very well laid out here. എങ്ങനെയാണ് ആ വിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ അപ്പർ സൈഡിൽ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് വിൻഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും, ലോ പ്രഷർ, ലോവർ സൈഡിൽ സ്ലോവർ വിൻഡ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും, and that will be a high pressure region. Our pressure difference multiplied with area will give you the force, the net force acting upwards. Our net force acting upwards in a weight node balance, you can solve this problem. That is exactly how we do this. So I hope that the method is very clear. Now, the next question. A tuning fork resonates with a sonometer wire of length 1 meter stretched with a tension of 6 Newton. When the tension in the wire is changed to 54 Newton, the same tuning fork produces 12 beats per second with it. The frequency of the tuning fork is, second case frequency F2 minus first case frequency F1 is equal to 12. Beat frequency is difference in beat frequency എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസികളുടെ വ്യത്യാസം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. First thing to remember here is നമ്മൾ വിചാരിക്കുക സോണോമീറ്റർ വയർ ഏതോ ഒരു മോഡിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോക്കിനോട്, ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോക്കിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയോട് റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്യൂണിംഗ് ഫോക്കിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി F1, which is also the frequency of this vibrating segment, will be equal to n by 2l, nth mode ആണെങ്കിൽ into root t by mu is 6 divided by mu. 6 Newton ആണ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കേസിലുള്ള ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി. അത് തന്നെയാണ് exactly the same frequency will be that of the tuning fork as well. All right? Now, second കേസിൽ ആ സ്ട്രിങ് അതേ മോഡിൽ തന്നെയാണ് വൈബ്രേറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n by 2l into root 54 by mu ആണ് സെക്കൻഡ് കേസിലുള്ള സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരും. ഓക്കെ, and that
will tell you that if you divide both these, f1 by f2 will be equal to, see ഇവിടെ 6 into 9 എഴുതാൻ പറ്റും, പിന്നെ √9 മാത്രമാണ് ഇവിടെ ബാക്കി എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരിക. √9 is 3, so I have 1 by 3 here. Okay, so it is very clear that f2 is equal to 3 times f1. f2 is equal to 3 times f1. നോക്കൂ, f1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ ആദ്യ സമയത്തുള്ള ഫ്രീക്വൻസി മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക്. സോ നൗ ഐ കൻ സേ ദാറ്റ് 3f1 minus f1 is equal to 12, which means 2f1 is equal to 12, or f1, which is the frequency of the tuning fork, that is equal to 6 hertz. So the final answer would then be 6 hertz. So 6 hertz is the answer to this question. ഇവിടെ രണ്ട് തവണയും ഈ പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ് ഒരേ മോഡിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസംപ്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക. ഫണ്ടമെന്റൽ മോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്നിന് നമുക്ക് 1 കൊടുത്തിട്ട് വി ക്യാൻ ഡു ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു സോൾവ് ഇറ്റ്. നൗ No, there are no more questions. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 10 ന്യൂമറിക്കൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂമറിക്കൽ സൈഡ് ഇസ് മച്ച് മോർ ടഫർ ദാൻ ദി MCQ സൈഡ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ദ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ വെരി ക്ലിയർ. ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദീസ്. നന്നായിട്ട് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കുക. സെഷൻ 2ലും സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമാണ്. സോ പ്ലീസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദിസ് വെരി കെയർഫുള്ളി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.